What is momentum? Momentum. Momentum. What is momentum? You know that P is equal to mass into velocity. இங்க வந்து vector notations use பண்றேன். Unit வந்து kg per kg into kilogram into meters per second. நம்ம அதை derive பண்ணலாம். Force is equal to mass into acceleration. That gives mass is equal to dv by dt. இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா it's also right dme by dt that gives dp by dt. From this equation, what is the meaning? If the particle final equation நமக்கு force is equal to mass into acceleration is equal to dp by dt வந்திருக்கா? If any particle change its momentum, it known as dp by dt is equal to rate of change of momentum with respect to time. Any particle change its momentum with respect to time. There is a force acting on upon it. Force act on a momentum change ஆகுதுன்னா actual meaning. If the force acting on the particle, the momentum change on the particle, there is a change in momentum. So இதுதான் வந்து முக்கியமான ஒரு equation. இதை வச்சு further develop பண்ணுவோம். If you have a whole system of particles, இதுக்கும் momentum எப்படி கன்சர்வ் ஆகுது அதுக்கும் பொல்யூஷனுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. I choose any two mass in this whole system of particles. This is like mi அப்படின்னு சொல்றேன். இதை வந்து mgன்னு சொல்றேன். இப்ப ஏதோ ஒரு 2 மாசம் மட்டும் எடுத்துக்கோ. இதுல வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. There is a external force like this. This is our external force acting on it. Fj external force. Except external force, in additional to the external force, there is the internal force. This mass J feels the force by the mass I feels force by the mass J. This mass J feels force by the mass I. தெரியுங்களா? All forces attracting each other. According to Newton's law, there is a force on J due to I. They are attractive force. அதே மாதிரி there is an attractive force on I due to J. This is called the internal force. This is called the internal force. What is the net force acting on the system? Net force க்கு அந்த parallelogram method ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. வெக்டர் டைரக்டா வரைவீங்க. அதுக்கு parallel இது ஒரு லைன் வரைவீங்க. This is my net force. Net force of இங்க எழுதுவோம் J. இதே மாதிரி
This is my net force. இந்த கேஸை பாருங்க, according to Newton's third law, if the individual particle have the internal force and external force and the net force, இதுல அது நமக்கு தெரியும். இப்போ இந்த சிஸ்டத்தில் வந்து நமக்கு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும், நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். இஃப் யூ கன்சிடர் திஸ் என்டையர் சிஸ்டம் அஸ் ஹோல், ஒரு ஹோல் என்டையர் சிஸ்டமாக நம்ம எடுத்தோம்னா internal force is 10 to 0. So first நம்ம வந்து total momentum எழுதுவோம் for number of particles. For number of particles, the total momentum is equal to P1 plus P2 vector P3 plus and so on I or N. So rate of change of momentum dP by dt is equal to, already we derived that change in momentum. If the particles changes momentum, there is a force acting on it. So here we have used the word net force, F1, F2 net force. ரெண்டு force internal force, external force. And so on. Okay. Further simplification, dP by dt is equal to total force. Here total force is internal force and external force. If we consider as a whole, as a system, or system as consider பண்ணோம்னா the internal force is 10 to 0. So the total force is only external force. So change in momentum give only the external force. So internal forces are 0, cancelled out. We know that according to Newton's third law. So the final total momentum, total is equal to only external force. So இங்க வந்து external force மட்டும் contribute ஆகுது. If the external forces are 0, the momentum of the system is conserved. This point. If the external forces 0, the momentum of the system is conserved. That means the internal forces are cancelled out. That means momentum cannot change. Momentum cannot change. The momentum பத்தின ஒரு details. Next, இப்போ வந்து கொலிஷனுக்கான பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மொமெண்டம் தான் படிக்க போகிறேன். மொமெண்டம் வச்சு கொலிஷன் டெவலப் பண்ண போகிறேன். If I have a particle mass m1 is a one dimensional motion. One dimensional ஒரே direction தான் மூவ் ஆக போகுது. This is my direction of velocity y(v1), this is my direction of velocity v2. Okay, both are collide each other. Here is example for inelastic collision. Inelastic collision na m1 m2 collide ஆனதுக்கு அப்புறம் ரெண்டும் ஒண்ணா சேர்ந்து தான் மூவ் ஆகும். சரியா? ஸோ m1 புக்கில் என்ன பண்ணால் m2 வந்து ஸ்டேஷனரியாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து நம்ம புக்கில் இருக்க மாதிரி கடைசியாக டெரைவ் பண்ணுது, இன்ட்ரோடக்ஷன் தான். m1 நேராக வந்து இதில் மோத போகுது, மோதினதுக்கப்புறம் ரெண்டும் சேர்ந்து மூவ் ஆக போகுது. This is what happened.
So before collision, what is the condition? Before collision, momentum of particle 1 is equal to m1 v1. Momentum of particles equal to m2 v2. Collision. இது வந்து என்னது? Before collision. Okay. What happened after collision? This is inelastic. ரெண்டு ஒன்றா ஸ்டிக் ரெண்டு ஒட்டிக்கும். ஆஃப்டர் கொலிஷன் ஹிட் ஆனது ரெண்டு ஒன்று சேர்ந்து ஒன்றாகி மூவ் ஆகும். ஸோ டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் m1 m2. ஃபைனல் வெலாசிட்டி கொலைட் ஆனதுக்கப்புறம் இருக்கிற வெலாசிட்டி என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா வி டேஷ்னு சொல்லலாம், இல்லை விஎஃப்னு சொல்லிக்கலாம். ஆஃப்டர் கொலிஷன் வாட் ஹேப்பன்? அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சிச்சுவேஷன் ஃபர்ஸ்ட். ஆஃப்டர் கொலிஷன் these two masses stick together. ரெண்டு சேர்ந்து மூவ் ஆகும். That's all. So total mass of the system is equal to m1 plus m2. So the after collision momentum is v dash. Here there is no external force acting on it. There is no external force. So only this internal forces according to Newton's the law. Newton's the internal forces are cancelled out. Here we apply the conservation of momentum principle. So the momentum before collision equals the after, because there is no external force. What there is only the internal force in the system. The system as a whole, the internal forces are cancelled out. இதுக்கு momentum வந்து நடத்துனது. சரி, எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு 0. நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம். The internal force is 0. நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா வச்சு சொல்லிடலாம். ஒரு சிஸ்டம் as a system அதை கன்சிடர் பண்ணோம்னா internal forces tend to 0, so that the momentum is conserved. So momentum before collision is equal to momentum after collision. So momentum before collision அது m1 v1 m2 v2. இது வந்து என்னது? Before collision m1 plus m2 of v dash. இது வந்து என்னது? v prime after collision. So after collision the velocity is changed. Okay. So by using this concept, the conservation of momentum tells that what is the velocity after the collision. So what happened? There is a kinetic energy before collision, there is a kinetic energy after collision. What is the kinetic energy here? Before collision, kinetic energy before collision is of me1 square of 2 square. What is the kinetic energy after collision? Kinetic energy after collision square. The value of kinetic energy decreasing the after collision in this case. Note this point. The kinetic energy is decreasing. After collision, that means destroyed. Most for cases is destroyed. அதாவது kinetic energy வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுனா என்ன அர்த்தம்னா the energy is used in another form. அதாவது ஹீட் எனர்ஜியாக கூட யூஸ் ஆகும். இது வந்து புக்கில் வந்து டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு பாருங்க.
இதே செட்டப்பை ஒரு எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்குவோம். You have the mass m1 is equal to 1 kg, m2 is equal to 2 kg, v1 is equal to 5 meters per second, v2 is equal to 3 meters per second. Substitute பண்ணுங்க. சப்ஸ்டிட் பண்ணி உங்களுக்கு என்னென்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா கைனடிக் எனர்ஜிக்கு அப்ளை பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேஸுக்கு கைனடிக் எனர்ஜி என்ன வருதுன்னு பாருங்க. ஆஃப் மாஸ் வந்து என்னது 1 25 பிளஸ் மாஸ் 2 இது வந்து 9 25 by 2 18 by 2 வருது. இந்த கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப்டர் ப்ரொடியூஷனுக்கு வந்து வெலாசிட்டி வி பிரைம் தேவை. வி பிரைம் தேவைக்காண்டி இந்த மொமெண்டம் கான்செப்ட் இந்த ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. இந்த ஈக்குவேஷன் மாஸ் 1 வெலாசிட்டி 5 மாஸ் 2 வெலாசிட்டி 3 m1 plus m2 3 velocity v dash 3 v dash is equal to 6 plus 6 12 by 3 இது எவ்வளோ வருது v prime 6 வருது. ஸோ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க 1 by 2 m1 plus m2 3 into 6 இது வந்து 2 மாறும் இது 6 மாறும். டெஃபினட்டாக இந்த வேல்யூ வந்து லெஸராக இருக்கும். ஆஃப்டர் பொல்யூஷன் வந்து நமக்கு லெஸராக தான் வரும். 25 30 45 30 43 by 2. So this value is greater than this value. So after collision வந்து the velocity decrease ஆகுது. Note this point, for inelastic collision the kinetic energy is decreasing afterwards. Okay, let's move to another term. Doubt இருக்காப்பா இது வரைக்கும்? Next, here we change the direction of the mass. This is my mass 1, velocity 1. This is my mass 2. Here we change the direction of the velocity. This is known as the head-on solution. Speed remains the same. What happens to total momentum? This case v1 is equal to total momentum m1 v1 minus m2 v2. Momentum அந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் பண்ணிட்டோம். m1 plus m2 v prime. இங்க வந்து சைன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இதுல இருந்து நீங்க வந்து v prime கண்டுபிடிச்சிடலாம். வேல்யூஸை சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஃபைனல் வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபைனல் வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிச்சிட்டு கைனடிக் எனர்ஜியை நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வேல்யூஸ் m1 m2க்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. அண்ட் மாஸ் வந்து 1, தென் மாஸ் 2 வந்து எவ்வளோ போட்டோம் நம்ம 3 நினைக்கிறேன். 1 மாஸ் 2 வந்து 3, v1 வந்து 5. சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா இந்த மொமெண்டம் கன்சர்வேஷன் ஈக்குவேஷன் வந்து நமக்கு வந்து பிரைம் வெலாசிட்டி எவ்வளோ, அதாவது ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப்டர் கொலிஷன். இந்த மொமெண்டம் ஃபர்ஸ்ட் இது எழுதியிருக்கிறது வந்து மொமெண்டம் பிஃபோர் கொலிஷன். இது வந்து என்னது பிஃபோர் கொலிஷன், இது வந்து ஆஃப்டர் கொலிஷன். சரி சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம். m1 எவ்வளோன்னு பாருங்க. m1 நம்ம என்ன எடுத்துட்டோம் 1 kg, m2 2 kg 5 3. m1 வந்து 1 kg, இது வந்து 5 மைனஸ் v1 5, m2 2, v3 into 3. m1 plus 1 to 1 plus 2, p prime தெரியாது. So 5 minus 6 is equal to 3v prime. V prime is equal to minus 1 by 3. This minus symbol indicates that after collision இந்த ரெண்டு பிளாக் என்ன ஆகும்,
stick together. Collision ஆனதுக்கு அப்புறம் the velocity இந்த directionல இருக்கு. 1/3. சரியா? So velocity is decreasing, it tends to minus value. அப்படியே kinetic எனர்ஜிக்கு அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஆஃப்டர் collision kinetic energy என்ன வரும்னு பாருங்க, completely destroyed. Kinetic energy is completely destroyed. M1 plus M2 is equal to 3. 1/9. V prime square 9 after collision. This is equation for after collision. Sir, level though. 1/2 after collision kinetic energy M1 plus M2 into final velocity square. So 1/2 M1 1 M2 is 2. 1/3 square. So answer 3 1/9 3 1/6 10 1.6. Here the kinetic energy is completely destroyed. Okay, note this point, complete குறைஞ்சிருக்கு. So the conclusion is momentum is not completely destroyed in the absence of external force. Exactly, the momentum and kinetic energy is entirely different. Very much important point. Next case, for example, எந்த கேஸ்ல kinetic energy 0 வரும்? In what case kinetic energy is 0? The after collision. For an example, simple problem. I have the mass 5. Note this point, mark பண்ணிக்கோங்க. இந்த mass 5, my 5 kg. Velocity 1. இந்த கேஸ்ல mass வந்து 1 kg. Velocity 5. Kinetic energy எடுத்து பாருங்க. இந்த கேஸ்ல வந்து kinetic energy totally conserved ஆகும். Before collision and after collision there is no kinetic energy. இது வந்து important note பண்ணிக்கோங்க. Next, வேற என்ன ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம்ல, கான்செப்ட்ஸ் ஓரியன்டா. In what case இதே தான் inelastic collisionல எந்த கேஸ்ல வந்து kinetic energy மேக்ஸிமம் இருக்கும்? ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவோம். இங்கே தான் மொமெண்டம் 0 ஆயிரும். சரி, என்ன பார்த்துக்கோங்க. P1 equal to M1 V1, இதை முடிச்சிருவோம். P2 equal to M2 V2, 5 M1 5 velocity 1, it is equal to 5. M2 1 velocity 5 but opposite direction, so -4. So momentum is 0. Momentum 0 means that no M1 V1 minus M2 V2 M1 plus M2 V prime படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? So these terms tend to 0 means இங்க என்ன 5 plus 1 6 வரும். Final velocity V dash. V dash is equal to 0. So V dash 0 இருந்தா final kinetic energy after collision 0 ஆகும். After collision is 0. சரி, இது முடிச்சிட்டோமா? இந்த கேஸ்ல வந்து kinetic energy 0 completely destroy ஆகுதா? Very good example. So kinetic energy maximum இருக்கும் சில கேஸ்ல, நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு சின்ன பாக்ஸ் வச்சிருக்கேன். ஒரு பாக்ஸ்குள்ள ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் வைக்கிறேன். வெடிக்குது, வெடிக்கும்போது ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகும். ஸோ இனிஷியலி there is no velocity. That means there is no momentum. வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகுது. இது ஒரு மாசா ஸ்பிளிட் ஆகுது, இது ஒரு மாசா ஸ்பிளிட் ஆகுது. This case we have the velocity. The total mass splits into two mass
M2 வந்து ரைட் சைடு மூவ் ஆயிரும். M1 வந்து என்ன ஆகும்? ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு மூவ் ஆகும். So each box have a velocity. In this case, to have a total momentum and also the kinetic energy. Here kinetic energy is equal to half M2 V2 square plus half M1 V1 square dash sorry, V1 prime square. This case the kinetic energy is increasing. And also the final momentum, the total momentum after collision. Collision ஆனதுக்கு அப்புறம் momentum இருக்கும். Initially there is no velocity, therefore there is no momentum in this case. After split up, expose ஆகி வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு சைடு போயிடுது. இப்போ இதுக்கு ஒரு மொமெண்டம் இருக்கு, இதுக்கு ஒரு மொமெண்டம் இருக்கும். ஸோ V2 தான் ரைட் சைடில் போதா. ஸோ M2 V2 டேஷ் மைனஸ், ஏன்னா மைனஸ்னா இது டைரக்ஷன் வந்து நெகட்டிவ் டைரக்ஷன். டோட்டல் மொமெண்டம் இந்த மாதிரி ஃபார்முலா கிடைக்கும். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அனதர் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன வைக்கலாம், ஸ்ப்ரிங் மாஸ் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்ப்ரிங் மாஸ் சிஸ்டத்தை வெலாசிட்டி இதுவும் கேட்கலாம், கொஸ்டின்ஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். We have mass of the two mass equal or not equal, no problem. A spring is compressed பண்ணி வச்சிருக்கோம். It have a mass m1, we have the another mass m2. Initially we have the velocity na hold பண்ணி வச்சிருக்கோம். There is no velocity, so there is no momentum initially. கட் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸ்ப்ரிங்கை கட் பண்ண என்ன ஆகும், சேம் பிரின்சிபல் டு தி எக்ஸ்ப்ளோசிவ். இந்த எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரி தான். அது M1 என்ன ஆகும், லெஃப்ட் சைடு போகும், M2 ரைட் சைடு போகும். Here this is V1 dash, this is V2 dash. Here we are using the very much important formula that is known as the velocity ratio. V2 dash divided by V1 dash equal to M1 by M2. இதை யூஸ் பண்ணி வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிப்போம். யூஸ்வலி கொஸ்டின்ஸ்ல V1 dash போடுவோம், V2 dash கண்டுபிடிக்க சொல்றோம். Here very much important point is after the split, cut out the spring, you need to find the speed of the object. ஒரு very similar easiest concept தான், very much important. Larger mass has slower velocity. மாஸ் அதிகமா இருக்கிற பொருள் மெதுவா நகரும். Smaller mass has larger velocity. கம்பேர் பண்ணும்போது M2 வந்து ஹையர் மாஸா இருந்தா ஸ்லோவா போகும், M1 வந்து லோவர் மாஸா இருந்தா வேகமா போகும். இந்த கான்செப்ட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், measure the speed. Okay, these are the examples for the collision, inelastic collision. Elastic நம்ம போல, எலாஸ்டிக்ல நம்ம புக்ல இருக்க மாதிரி படிக்கும், கான்செப்ட் சொல்லியாச்சு. ஸோ நம்ம புக். சரி, ஓகே. இப்போ வந்து டவுட்ஸ் கேளுங்க. We have a mass 1 and mass 2 at stationary சொல்லியிருப்பாங்க புக்ல. ஸோ இந்த பிளாக் டே வருது, ஹிட் ஆகி மாஸ் 1 இங்கே போயிடும், மாஸ் 2 இங்கே வரும். ஆஃப்டர் கொலிஷன் த ஆங்கிள் தீட்டா இதெல்லாம் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒன் டைமென்ஷனல் கேஸை நம்ம எடுத்துக்குவோம். இந்த ஒன் டைமென்ஷனல் கேஸில் வந்து இப்போ நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்லி எலாஸ்டிக் சுச்சுவேஷன் எடுக்க போகிறோம். இன்எலாஸ்டிக் கிடையாது, எலாஸ்டிக். எலாஸ்டிக்னா ரெண்டு ஹிட் ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டு பிரிஞ்சிடும். M1 வருது, M2 வருது, ஹிட் ஆகி இது ஒரு டைரெக்ஷனில் போகும், இது ஒரு டைரெக்ஷனில் போகும். ஒன்று ரெண்டுமே ஒரு டைரெக்ஷனில் போனாலும் ரெண்டும் ஒன்றா இருக்காது. மோதினதுக்கப்புறம் M1 M2 மோதுது,
m2 வேகமாக போகும், m1 பின்னாடியே ஸ்லோவாக கூட வரும். அது ரெண்டு ஒரே டைரக்ஷனில் கூட போகலாம், ரெண்டு வேற ஒரு டைரக்ஷனில் கூட போகலாம். இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப்டர் கொலிஷன், இது இந்த டைரக்ஷனில் வரலாம், இது அந்த டைரக்ஷனில் போகணும். So this is what happened after the collision. The equation for the completely inelastic collision, we have the momentum equation. No external force acting during the collision. There is no external force, so internal forces are cancelled out. The momentum is conserved. So before collision, momentum is m1 v1 because v2, mass 2 is stationary. There is no movement in the mass. Mass 1 has only the velocity. Mass 2 is stationary. There is no movement. So momentum for mass 2 is 0. After collision, this is before collision. After collision, m1 v1 dash plus m2 v2 dash. ஹிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு வேற ஒரு பாதையில போகும், வேற ஒரு வெலாசிட்டியில போகும். This is our equation 1. In completely elastic collision, before collision we have kinetic energy. So after collision also we have kinetic energy. Dash, இங்க வந்து dash இருக்கும். This is our equation number 2. This is the kinetic energy before collision. This is kinetic energy after collision. Simplify பண்ணணும். ஈக்குவேஷன் இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம மெனக்கட வேணாம், நம்ம எம்சிக்யூ தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். ஃபைனல் நம்ம வந்து கொலிஷன் மொமெண்டம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் அந்த தியரி யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இங்கே ஃபைனல் வெலாசிட்டி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப் மாஸ் 1, ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப் மாஸ் 2. ஸோ டைரெக்டாக நம்ம ஃபார்முலாக ஜம்ப் பண்ணிக்கலாம். v1 dash அதான் ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப் த மாஸ் 1. உங்கள் புக்கில் வந்து vfன்னு போட்டிருப்பான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. m1 மைனஸ் v1 டேஷ்னு படிக்கிறது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். டிவைடட் பை m1 plus m2 of the initial velocity. Then final velocity of mass v2 dash is equal to 2m1. That's all. These two equation is we are using in our problem 3 and 4. Here we have the special cases. What if m1 is equal to m2? If m1 is equal to m2, case 1, if two masses are equal, அதில் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும், v1 final velocity of mass 1 is equal to 0, final velocity of mass 2 is equal to initial velocity of the mass 1. இந்த வேல்யூவை இந்த ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா இதான் வரும். If the mass case 2 very much greater than the mass 1, ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட்ல வந்து சின்ன ஆப்ஜெக்ட் முதல்ல என்ன ஆகும், சின்ன ஆப்ஜெக்ட் தான் வெலாசிட்டி இருக்கும், அந்த பெரிய ஆப்ஜெக்ட் அதே இடத்துல தான் இருக்கும். பேசிக் தியரி தான். ஹிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த சின்ன ஆப்ஜெக்ட் ரிப்பல் ஆகி வெளியே வந்துடும். ஸோ தீஸ் கேஸ் மாஸ் 2 தான் நம்ம பெரிய மாஸாக வைக்கிறோம், மாஸ் 1க்கு தான் வெலாசிட்டி இருக்கும். ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப் மாஸ் 1 இஸ் ஈக்குவல் டு final velocity of mass 1 is equal to initial velocity of mass 1 because the impulse செவுத்துல வந்து ஒரு பாலை த்ரோ பண்ணுறோம்,
ஷார்ட் டைமில் வந்து செவுத்தும் போது திருப்பி அதே ஸ்பீடு தான் நமக்கு வரும். ஃபார்வர்ட் ஸ்பீடும் ரிட்டர்ன் ஸ்பீடும் அதே இதில் ஸ்பீடு இருக்கும். நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் அதை இம்பல்ஸில். ஸோ அதே கான்செப்ட் தான். பெரிய மாசு அது வந்து சின்ன மாசு மோதும்போது மோதுற அதே ஸ்பீடில் திருப்பி ரிட்டர்ன் ஆயிடும். There is no final velocity for the mass 2. This is the very much important conclusion. This is for the elastic collision. Okay, the elastic collision. Elastic and bottom. This is for elastic collision. Next, inelastic collision. புக்கில் இருக்கிற மாதிரி தான் கொண்டு போகிறேன் உங்களுக்கு புரியுன்றதுக்காக. Completely inelastic. என்ன சொல்லுவாங்க? theta 1 dimension, 1 dimension theta 1 theta is equal to 0. ஏன்னா இந்த ஆங்கிள் 0னா இந்த 1 டைம்ஸ்ல மூவ் ஆகுது. இந்த theta 1 இதை வச்சுக்கோங்க, இது வந்து theta 1 வச்சுக்கோங்க, இது வந்து theta 2. This tends to 0 means move along the 1 dimension. So as usual, நம்ம இதை சால்வ் போட்டோம் நினைக்கிறேன். ஓகே, மறுபடியும் பண்ணுவோம். m1 v1 we don't have the புக்கில் v1 ஐன்னு கொடுத்துருப்பான். we don't have the final velocity. ஏன்னா இந்த கேஸில் புக்கில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா m1 வந்து வேகமாக வந்து m2ல மோதுது. m2 வந்து இனிஷியலி அட் ரெஸ்ட். m2 வந்து என்னது இனிஷியல் ரெஸ்ட். m1க்கு தான் வெலாசிட்டி இருக்குது. v1 இனிஷியல் வெலாசிட்டி தான் இருக்குது. இது வந்து இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன். ஆஃப்டர் ஹிட் ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி ஸ்டிக் டுகெதர், ரெண்டும் சேர்ந்து மூவ் ஆகும். ஸோ ஃபைனல் மொமெண்டம் m1 plus m2, we have the final velocity. புக்கில் vi vfன்னு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. From this formula we get the final velocity m1 divided by m1 plus m2 of the initial velocity of mass 1. So in inelastic collision there is the loss in kinetic energy. அது முன்னாடி பார்த்துட்டோம், இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். Loss in kinetic energy on collision. So change in kinetic energy கண்டுபிடிங்க. Before collision m1 v1 I squared minus after collision 1 by 2 of m1 plus m2. vf final square velocity வந்துருமா? vf square. Okay. So subtract பண்ணி simplify பண்ணணும். இங்கே வந்து விஎஃப்க்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். சிம்பிளிஃபிகேஷன் புக்கில் இருக்குது, நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். we need a final answer. Loss in kinetic energy. நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் எந்தெந்த ஃபார்முலா எப்பப்போ யூஸ் பண்ணணும். நம்ம சிம்பிள் ட்ரிக்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்குவோம். நெக்ஸ்ட், in case of the 2 dimensions, இது வந்து 1 dimension தானே படிச்சிருக்கோம். in case of the 2 dimension what happen, ரெண்டு காம்போனன்ட் வரும். Two-dimensional motion-னா theta 1 is not equal to theta 2. So mass 1, this is mass 2, direction of mass 1, direction of mass 2, theta 1, theta 2, இது வந்துருது. Okay. So resolve force வந்து resolve பண்ணுவீங்க இல்லையா? இனிஷியல் மொமெண்டம் ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட் அண்ட் வெர்டிக்கல் காம்பனண்டா பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் எடுத்துக்குவோம். v1 9 வச்சுக்குமா. இது வந்து பிஃபோர் collision மொமெண்டம் before collision, the after collision first resolve into horizontal component v1 v1f cos theta 1 plus
horizontal component, then vertical component. So initially the velocity of the mass 1 in the horizontal direction only. Mass on the other direction move ஆகுது, horizontal direction move ஆகுது. There is no velocity at the vertical direction, so that these tend to 0. This is negative. So component resolve பண்ணும்போது downward directionல வந்துரும். The collision is elastic, so that kinetic energy before collision is the after collision. இப்போ ஈக்குவேஷனை பாருங்க, நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். θ1, θ2, v1f, v2f 4 அன்னோன் இருக்கும். நமக்கு 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து 3 ஈக்குவேஷனை வந்து 4 அன்னோனுக்கு சால்வ் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், θ1 θ2 ஸ்பெஷல் டிவைஸ் வச்சு ட்ராக் பண்ணி சொல்லுவாங்க. ட்ராக் பண்ணி சொன்னதுக்கப்புறம் அன்னோன்ஸை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ப்ராப்ளம் வந்து எக்ஸாமில் கேட்கும்போது ஏதாவது ஒரு அன்னோனை கூப்பிட்டு தான் கேட்பாங்க. நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, டவுட்ஸ் இருக்காப்பா?